Dubai, thank you so much, Mama, Mhm. for coming for the very first episode of Your Story Matters. It's Yeah, my pleasure to be here. thank you. So, I'm the host, Praveen Kumar Madhikera, and we have a very special one, my friend, Dorein Emmanuel Paul. It's been 5 years అనమాట నేను యూకేకి వచ్చి. Okay. సో ఈ 5 yearsలో నేను చాలా మందిని కలిసిన, చాలా మంది ట్రావెల్ చేస్తూ ఉండే, ఆఫీస్లో వర్క్ ప్లేస్లో కానీ, చర్చ్లో కానీ, బయట ఫ్రెండ్స్ కానీ. సో అందరితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళ స్టోరీస్ని వింటూ ఉంటే ఐ ఫీల్ లైక్ ఎవ్రీ వన్ స్టోరీస్ మ్యాటర్స్. ద రీజన్ ఈజ్ లైక్ దే కమ్ ఫర్ సంథింగ్ అండ్ దే ఎక్స్పీరియన్స్ డిఫరెంట్ సంథింగ్ ఎల్స్ రైట్ అబ్రాడ్ అన్నప్పుడు. సో ప్రతి ఒక్క స్టోరీ వాళ్ళకు ఉండాలా అనిపించింది. అందుకే నేను ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ యువర్ స్టోరీ మ్యాటర్స్ అని. అండ్ I'm so happy that I'm starting with you because your story is also incredible. Because it's been 1 year you are in UK and you had a 5 years experience in America. So to start off, just give me a brief about your international exposure. Yeah. So first of all, Mama, thank you so much. Thank you guys for having me here. It's a great question, and truly, Mama, it is something that I'm happy that you're doing something like this, where you're giving people a chance to share their story. Because I'm sure so many people want to share what they want to say, but nobody really asks them. Nobody cares. Everybody's too busy, Mama. So thank you so much for. I know no initiative is much all about it. You make people think. So I wish you all the best that this talk session. Thank you, It should Mama. really reach so many I don't hearts. know, but It should be a blessing to so many people. Having said all of that, to answer that question, yeah, Mama, I've been very privileged to be able to travel. I think I was 12 years old when my mom got transferred to Bangalore. So I was studying in St. Andrews High School, Boinpalli Ranta. And నీకు తెలుసు హైదరాబాద్ మన బిర్యానీ మన ఫుట్బాల్ ఆడుతుండే డస్ట్ గ్రౌండ్ ఇట్ వాజ్ అ డిఫరెంట్ వైబ్. Then when I went to Bangalore, the weather is different, very cool, lovely weather. It's called the Garden City, a lot of greenery, yes, beautiful people, Kannada, Tamil, Malayalam, Manipur, Meghalaya. So it was like I was in a very diverse culture. I lived in Frasertown, Coles Road, 24 Coles Road. There was Eastern Courts, and it was a very nice apartment, very luxurious. Our time it was like wow అనుకున్నా నేను. సో అక్కడనే నాకు నా ఫస్ట్ వెస్టర్న్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసింది మామ. ఎందుకంటే లాట్ ఆఫ్ రాక్ బ్యాండ్స్ యూస్ టు కమ్ అండ్ ప్లే ఇన్ ప్యాలెస్ గ్రౌండ్స్. I used to think wow, Iron Maiden, Metallica, and again extremely English speaking culture. I was in that part of Bangalore where it was very English. దాని తర్వాత మామ యూ టు ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ ఐ డిడ్ మై స్కూలింగ్ దే కాలేజ్ దే మళ్ళీ ఎగ్దమ్ బీటెక్ వచ్చిన నేను ఇబ్రాహీంపట్నం హైదరాబాద్ గురునానక్. సో దట్ అగైన్ వాజ్ లైక్ అ కల్చర్ షాక్ వేర్ ఐ ఫెల్ట్ kind of foreign in my own land, in my own city, because my native is Hyderabad, but I feel more close to Bangalore because I grew up there all my teenage life. And so all this moving around, malli Hyderabad ku vachina, malli aadikeli, malli US ki velna. So it sometimes is very difficult to manage people, understand people. Bangalore culture వేరే ఉంటుండే, I connected more. హైదరాబాద్ ఎట్లా ఉంటుండే. ఇక అటుకెళ్ళి యూఎస్కి వెళ్ళి అక్కడ ఒక 5 ఏళ్ళు ఇనీషియల్గా చాలా మంది అనుకుంటారు అమెరికా అంటే వావ్ పాష్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమో, కానీ ఇక మళ్ళీ తెలుగులో అది ఇట్ వాజ్ లవ్లీ, బట్ ఇట్ వాస్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ బికాస్ ఐ హ్యాడ్ అ వెరీ కంఫర్టబుల్ లైఫ్ విత్ మై మామ్ అండ్ డాడ్, మై సిస్టర్. టు బీ అలోన్ away from home, thousands of miles away for the first time. But at the same time, it had its beautiful experiences. I had like amazing church experience, meeting some very good American brothers and sisters. And from there again to come to UK. Now UK and US are very different culturally. Yeah. And I think maybe you understand. True. Because you've been here 5 years. Yes. And it's very intense. It's very, people are very they don't trust each other. Uneasy. They don't open up. Yeah. So, and we are called to be the light wherever we go. Yeah. Sometimes it can get a little hard when there is more darkness. Yes. But it's been a lovely journey so far. Yeah. There were some painful moments, but I also had some very wonderful moments in the UK that I did not have in the US. Yeah. So that's my brief. I know it's a very difficult question to answer in a very easy. And I hope that gives you a little bit of. Definitely, Mama. Definitely. So, because 1 year in the UK coach, so let's just go back to the beginning of a UK journey. So what was it like starting out as a student here in UK? So were there any big prizes that you faced the early days? Kottala.
Yeah, I think the very first surprise, I don't want to share that in the airport and all of that, but it was lovely. As much as I thought it was a unpleasant surprise, Hmm. because I was thinking, but it was my mistake. I didn't give him the details of my ticket. But to meet someone like you, it is such an honor. Yeah. I mean that with all my heart. I can say this in front of anyone, any day, any part of the year. It's a కట్ కరో gem of a మొత్తం guy. And కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ ఏమైంది చెప్పు. I think ఇనిషియల్ మంత్స్. సర్ప్రైజ్ మంచిగా ఉండే. అంటే ఇప్పుడు ఏం కాదు ఫ్లోలోనే నేను ఇక మామ ఇక ఇట్ స్టార్టెడ్ మీ ఇంట్లో ఉండే ఆబ్వియస్లీ. సో నేను ఇంత మంచిగా వండి పెట్టింది నాకు నైట్ వచ్చిన నేను. The very next morning it was a lovely experience. The weather was brilliant. I think brother Milton gave me guidelines as to how to go to uni. మళ్ళీ స్టూడెంట్ లా రావడం చాలా పెద్ద ఛాలెంజ్ మామ నాకు, కన్సిడరింగ్ ఆల్రెడీ స్టూడెంట్ లేకుండే. నాకు ఐ వాంటెడ్ టు గో ఆన్ అ వర్క్ వీసా. So but that first day was so good in UK. Weather was nice, and I took a bus to to Greenwich, and then my first underground experience in my life, where I took the Jubilee line to Liverpool Street. So that was a lovely journey, and యూనిలో బాగుండే. ఇక మెల్లగా మళ్ళీ స్టూడెంట్ అడ్డాల పడ్డా, మళ్ళీ అదే అకామిడేషన్. సో ఎట్లా అంటే మా హైస్ లోస్ అనమాట. ఒక సైడ్ మంచి లగ్జరీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తా, ఎక్దమ్ షాక్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తా, అంటే పెయిన్ఫుల్ లోయెస్ట్ ఆఫ్ ద లో. సో అట్లా ఉండేమో నా ఫస్ట్ అట్లా 1 year కొనసాగించిన నా పార్ట్ టైం జాబ్ వచ్చే వరకు. గ్రేట్. సో అట్లుండే నీ జర్నీ అనమాట, ఇనిషియల్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ అట్లా. బట్ ఐ నో దట్ లేటర్ యూ సెటిల్ డౌన్, దెన్ యూ ఫౌండ్ ఇట్, యూ గాట్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఎట్లుంటుంది యూకే అని అర్థమైంది కాబట్టి యూ మూవ్డ్ ఆన్. I traveled with you, కాబట్టి I know. Now moving on, this is something that I'm interested to listen from you, okay? Which I know that. So coming to the people you met in the UK, okay, ఎక్కడి నుంచైనా కానీ, ఇంటర్నేషనల్ కానీ లేకపోతే ఇండియన్ కమ్యూనిటీ కానీ, how would you describe those interactions and cultural differences? Not in a judgmental way, no, but your own personal perspective అంతే. Actually mama, this is something that I've struggled with all my life, because ఎందుకంటే నేను చాలా కదలడం జరిగింది అనమాట. ఒక దగ్గర స్థిరంగా లేను నేను. ఐ థింక్ సమ్టైమ్స్ యూ జోక్ ఒక దగ్గర ఉండవు నువ్వు అని. అది మరి తెలుసో తెలియకనో అది పేరెంట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం వల్ల ఇప్పుడు నేను హైదరాబాద్లో లేను, బెంగళూరులో ఉన్నా. బెంగళూరుకి యూఎస్కి ఈడ. అండ్ ఆల్ దీస్ 4 places have different cultures, different mindset. అది ఎట్లా అంటే I feel more similarities between Hyderabad and UK mentality wise, because they don't open up that easily. They take their time to evarni valla hridayamlo who they allow into their heart, or who they want to own. ఎందుకంటే డిస్క్రిమినేషన్ ఉంటుంది ఇండియాలో కూడా, హైదరాబాద్లో కూడా ఒకళ్ళని ఒక లెక్క చూడొచ్చు. బట్ వన్స్ యూ విన్ దేర్ హార్ట్, నీకోసం ధ్యానిస్తారు. బెంగళూరు ట్రై టు ఇమిటేట్ మోర్ ఆఫ్ యూఎస్, వాన్ బి అమెరికన్స్ అంటుండే నేను అప్పట్లో. Because they try to Americanize everything. American. I would see that in the fashion or the music sense, or the at least nenu unna circle aithe atlu untunde. It is very hard for me to manage, because sometimes I get used to particular kind of, నాకు బెంగళూరు కల్చర్ నచ్చింది, అమెరికన్ కల్చర్ నచ్చింది, యూకేలో ఒక పార్ట్ ఆఫ్ యూకే కల్చర్ నచ్చింది. బట్ దే మే నాట్ యాక్సెప్ట్ మీ, మేబీ దే డోంట్ ట్రస్ట్ మీ. ఒక లెక్క ఉంటారు when they first meet me, when you're trying to text them. But mama, I think this is the beauty of learning from every city and every country. That's what makes it very, but true. Yeah, it was kind of difficult, but I think also I do have beautiful memories in all these cities and countries. Are lovely mama. I think that makes the journey beautiful ankuta. Yeah, because cultural difference ఉన్నప్పుడు లేకపోతే లాంగ్వేజ్ డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒక్కొక్క అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, యూనో దట్స్ వెన్ దిస్ కమ్యూనిటీస్ ఫార్మ్స్ ఎట్లయితే అంటే, యూ లైక్ సమ్ వన్, దెన్ ఇఫ్ ద వైబ్స్ ఇస్ గుడ్, నీకు నాకు మ్యాచ్ అవుతున్నప్పుడు అలా ఉంటాం. అండ్ సమ్ వన్ లైక్ యూ సడన్గా అమెరికాలో ఉన్నావు, హైదరాబాద్లో కూడా 2 different సిటీస్లో ఉన్నావు. సో ఇవన్నీ నీకు కొంచెం ఇమ్మీడియట్గా అర్థం కాకపోవచ్చు, షాకింగ్ ఉండొచ్చు, ఛాలెంజింగ్ ఉండొచ్చు. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్, యూ విల్ టేక్ ఇట్ ఇన్ అ వెరీ రైట్ వే. లైక్ యా, ఐ థింక్ అరే ఇక్కడ ఉంటే వీళ్ళతో ఇలా మాట్లాడాలా, లేకపోతే ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్తో ఇట్లా మాట్లాడాలని ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చింది కదా. దట్స్ గుడ్ మామ, థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్ ఆన్సర్. And then we'll move to, so a question that's on everyone's mind anamata, like when they consider to moving abroad. So
అనుకున్నప్పుడే అరే ఎట్లుంటాయి ఖర్చులు ఏందనేది ఒక చిన్న మోస్ట్లీ నేను వచ్చినప్పుడు ఎట్లుండే అంటే నాకు పౌండ్ సంపాదించేస్తున్నాం అన్నట్టుండే, అరే ఇట్స్ పౌండ్ చలో వీఆర్ గోయింగ్ అన్నట్టు. కానీ నవ్ యు ఆర్ స్టూడెంట్గానే యు ఎర్నింగ్ సమ్ పౌండ్స్, అండ్ వైల్ యువర్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ అమెరికా యూ ఎర్న్ సమ్ డాలర్స్, ఇండియాలో ఏదైనా జాబ్ చేసింటావు. అవును. సో ఈ డిఫరెంట్ ఫినాన్షియల్ డిఫరెన్సెస్ ఎట్లా నువ్వు మేనేజ్ చేసుకున్నావు, అండ్ ఓకే కెన్ జస్ట్ డిస్క్రైబ్ దాట్. యా, ఐ థింక్ చాలా హంబ్లింగ్ ఉండే మా ప్రాసెస్. మనం అనుకుంటాం నేను ఏదో వినయంగా ఉన్నా అని, కానీ యాక్చువల్ వినయం అనేది ఏందో అమెరికా నేర్పుతుంది, యూకే నేర్పుతుంది. యాజ్ స్టూడెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు ఊహించని జాబులు చేస్తావు, అండ్ ఐమ్ షూర్ పీపుల్ కెన్ రిలేట్ ఫర్ వాచింగ్. బట్ sometimes I feel, oh, I humbled myself. And in Christianity Jesus says humble yourself and then God will exalt you. So I used to think I'm already humble, but actual humility నాకు అమెరికాలో నేర్చుకున్నాను నేను. ఫస్ట్ టైం నేను ఒక హార్డ్ జాబ్ చేసినప్పుడు, of course I did some lovely jobs. I did Uber driving in San Francisco, where I would carry passengers from different parts of the world, and I would just have some amazing conversations. But sometimes just working ఏదో busy biryani restaurant la, the good thing is I would get free biryani daily. 6 months free biryani తిన్నా నేను. 6 months మంచి స్పైసీ బిర్యానీ. అండ్ I did every kind of job మా తర్వాత ఆ స్ట్రగుల్. వేరే వేరే కాలేజెస్ మారడము, స్టేటస్ అవ్వడము, స్టెమ్ ఎక్స్టెన్షన్, కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. ఏదో అప్రూవ్ కాలేదు, కొన్ని ఎక్స్టెన్షన్స్, స్టేటస్ మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి ఎన్ని కష్టాలు పడి ఉంటాము. సో ఫైనాన్షియల్గా అది ఎట్లా, ఐ కెడ్ ఓన్లీ అఫోర్డ్ 1 మాస్టర్స్, ఐ కెనాట్ అఫోర్డ్ అనదర్ మాస్టర్స్ జస్ట్ టు బీ. సో ఇట్లాంటి తెలియని అన్ప్లెజెంట్ సర్ప్రైజెస్ ఇవి, షాక్స్ ఇవి కదా. మనం అనుకున్నాం we do everything right, still there would have been a blind spot that we would have missed. So but at the same time, mama, financially I also depended on God, because some people would come and just say, God is telling me to give you 200 pounds, 300 pounds, I mean sorry, dollars. And then of course here it didn't happen still, ఎందుకంటే పౌండ్ వాల్యూ కొంచెం ఎక్కువ. బట్ ఐ మీన్ డాలర్స్ అట్లా ఇస్తుండే. అండ్ నేను సంపాదించుకున్నాను అది నేను. తర్వాత మమ్మీని అడగలేదు, ఫీజు కాలేజ్ వరకే ఉండే, వేరే సెల్ఫ్ స్పాన్సర్డ్. ఐ డిడ్ ట్రై టు అప్లై ఫర్ జాబ్స్, ఐ డిడ్ంట్ గెట్ ఇట్. సో సమ్టైమ్స్ ఐ ఫీల్ ఇట్స్ ఓన్లీ టైమ్, డెస్టినీ ఆర్ గాడ్స్ విల్. ఒక టైంలో నీకు ఫేవర్ ఉంటుంది, ఒక టైంలో విల్డర్నెస్ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ చాలా కంఫర్టబుల్ ఉంది నాకు ఫైనాన్షియల్గా యూకేలో. ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ విత్ యువర్ అడ్వైస్ ఐ గాట్ అ కార్, and that car has definitely helped me. Of course there also I used to rent a car, but I didn't own a car in the Bay Area. But that also helped me to get me to A to B, a place to a place. And ikkada, but the most challenging part is when you're doing things that you never did. Washing dishes, serving, taking, cleaning tables, మొత్తం మూడులకి వెళ్ళి ఇట్లా తీసి స్టఫ్. అది నేను ఫస్ట్ టైం అనమాట యూకేలో. డామినోస్లో ఇట్లా చెత్త తీయడం నా ఇంట్లో కూడా చేసిండనేమో నేను. కానీ ఆఫ్టర్ దట్ I'm sure you can have your care experiences that you've never done in your life. But in the beginning you might think, but later we feel, wow, you become mature. And ఎందుకంటే నేనేమనుకుంటున్నా అంటే, అరే నేను ఇంట్లో క్లీన్ చేయను, ఐఎమ్ డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్. సో దట్ వుడ్ ఆ టైంలో కష్టంగా ఉండొచ్చు, కానీ పైసలు వచ్చినప్పుడు బాగానే ఉండే. ఐ గాట్ టు ట్రావెల్ టు సర్టన్ ఐల్ ఆఫ్ వైట్ కానీ, స్కాట్లాండ్ కానీ, వేల్స్ మంచి తిరిగిన కారు వల్ల. సో అట్లా మా ఫైనాన్షియల్ ఐ స్టిల్ ఫీల్ లైక్ ఐ వాంట్ టు డూ అ డేటా సైన్స్ జాబ్. ఐ వాంట్ టు వర్క్ యాజ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ ఆర్ perform as a rapper or an actor. But until that time also, I believe these experiences will help me, humble me when I get to those jobs. Yes. And God willing, I just want to glorify God's name through whatever I do. Lovely. So, but it was not that easy financially, but at the same time God was faithful, and I also whatever my hands could find I did. సూపర్ మార్కెట్లో కూడా క్యాషియర్ లెక్కుండే, గ్యాస్ స్టేషన్లో చెత్త క్లీన్ చేస్తుండే, యుఎస్లో పెట్రోల్ పంప్ అయినా వాడు చెత్తని కూడా ఇట్లా చేతితో తీయాలంటుండే వాళ్ళు. సో ఆ డస్ట్ ఇట్లా పట్టుకున్నప్పుడు చేతిలో నేను అనుకున్నా, ఇంకా ఇంతకన్నా ఏముంటుంది ఈ జాబ్ అని. ఎంత బూజు పట్టుకొని చెత్త బాత్రూమ్లో క్లీన్ చేసి కడిగి యూఎస్లో. సో అన్నీ నేను చేయలేదు ఇండియాలో. బట్ అది చేసినప్పుడు ఆ టైంలో అనుకుంటుండే నేను ఇదేంది అని. బట్ లేటర్ ఐ రియలైజ్డ్, యాజ్ యూ గెటింగ్ ఓల్డర్ ఇన్ లైఫ్ ఇవన్నీ చేయాల్సిందే. And that will, then you will do, నీ ఇంట్లో కూడా నువ్వు చేసి, then if you can take care of something properly, you will even take care of your own house. Then you'll start. So because unless you're forced to do it, you would never do it in your house. ఎవరో సర్వెంట్ చేస్తుంది ఇండియాలో, ఈ మమ్మీ ఇస్తుంది.
కానీ నువ్వు ఆ పనికి నీకు డబ్బులు వస్తున్నాయంటే కూడా ఆ వాల్యూ, ఆ అలాగ హ్యూమిలిటీ, ఉంటుంది. అది ఇక నీకు షేక్ అయిపోతుంది నీ మైండ్. ట్రూ ట్రూ. దెన్ మేబీ యూ విల్ టేక్ అనదర్ జాబ్ మోర్ సీరియస్లీ, ఐ Yeah. థింక్, అండ్ యూ విల్ వాల్యూ ద బెటర్ జాబ్స్. ఐ అవునవును. థింక్ దట్స్ ద మెయిన్ థింగ్, మామ. సో ఫైనాన్షియలీ ఇట్ వాస్ ఓకే, మామ. Lovely, lovely, Mama. What I believe is, God has a different plans on each one. Yeah. Okay, we can only learn from other people's experiences, okay? Right. But నీ అడ్వైస్ కరెక్ట్ నాకైతే అని అనుకోను అనమాట ఎక్కువ. కానీ నీ జర్నీలో నీ లైఫ్లో ఏమేమి జరిగినాయో దాన్ని నేను నేర్చుకోగలుగుతా. అరే, డూ ఐ వెంట్ త్రూ దిస్ టఫ్ టైమ్, హౌ డిడ్ ఈ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్, ఓకే, ఎట్లా హెల్ప్ అయింది నాకు, ఏం సపోర్ట్ తీసుకున్నాడు, ఏం థాట్ ప్రాసెస్ ఉండే, ఏం స్ట్రాటజీ యూజ్ చేసి ఉండే, ఇట్లా ఆలోచించుకుంటాను అనమాట. సో ఐ డోంట్ నో హూస్ గోనా లిసన్ టు దిస్ ఎపిసోడ్, ఓకే, బట్ ఎవరు వింటున్నా కూడా తెలుగు కానీ హిందీ వాళ్ళే, తమిళ్, ఎనీవన్, ఓకే, జస్ట్ యువర్ 1 year ఎక్స్పీరియన్స్, ఓకే, మేబీ యూకే ఎక్స్పీరియన్స్. సో యూకే నీకు 1 year ఎట్లా ఉండే? సో గైస్, this is just for you whoever is watching. Yeah, whoever's watching this. I don't know if uh, like do 1 people, 2, 3, 4, anyone. So this is for you guys. Yeah. I think honestly, when I was a child, I really fancied London and Mother, and of course and I thought, wow, it's a fashion capital and it has a different vibe, and and all that is true. I did feel that, I experienced that the very first day I landed here. Yeah. I took the lovely asalu US లో కూడా నాకు 5 years లో ఆ వైబ్ రాలేదు. ఇవి కొంచెం శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో సిమిలారిటీస్ కనిపించినాయి, but still London is London, and the way they dress and all of that. So I felt really brilliant to be part of that. But then very soon I discovered there's another very dark side to London, which is like a polar opposite. People can be really cold-hearted, and they don't intend. యూనివర్సిటీలో కూడా చాలా మెంటల్ హెల్త్ అవేర్నెస్ అని నేను అనుకుంటుండే, ఎందుకు అంత మెంటల్ హెల్త్ గురించి propaganda చేస్తున్నారు, ఏముంది అంత బాగానే ఉంది. ఎందుకంటే నాకు తెలియదు, నేను అప్పుడే వచ్చిన ఇండియా నుండి, దానికన్నా ముందు స్టేట్స్లో ఉంది. సో వీ నెవర్ హ్యాడ్ దోస్ ఇష్యూస్ అనమాట ఏదైనా. ఎందుకంటే అగైన్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు డిఫరెంట్ కల్చర్స్, డిఫరెంట్, ఇట్స్ డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్, ఇట్స్ డిఫరెంట్ టర్ఫ్, ఇట్స్ డిఫరెంట్ పిచ్ లైక్ క్రికెట్. సో దెన్ as time was passing by, I was like, అరే ఇది అది బైపోలర్, అంటే వెదర్ కూడా వర్షం పడుతూనే ఉంటుంది లండన్లో. దట్ కెన్ మేక్ యూ వెరీ సాడ్ సమ్ టైమ్స్. ఇట్స్ ఒక సన్ వస్తే చాలా ఖుషి అవుతారు అందరు యూకేలో. అంటే సీజన్ కాని టైంలో నీకు సన్ వస్తే అది ఇట్స్ లైక్ బ్లెస్సింగ్ అది. సో అప్పుడప్పుడు నేను అనుకుంటా, మేబీ వెదర్ కండిషన్స్ కూడా పీపుల్ మూడ్స్ని మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నాయి, అండ్ వాళ్ళు డిప్రెస్డ్గా అయిపోయి. ఎందుకంటే యూఎస్ లెక్క వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ వెరీ ఓపెన్, మామ, దే ఆర్ వెరీ రిజర్వ్డ్, అండ్ యూ నో దట్. వెరీ వాళ్ళు నేను ఇఫ్ దే అలౌడ్ యూ ఇన్ దేర్ ఇన్నర్ సర్కిల్ అంటే ఇట్స్ అ బ్లెస్సింగ్. సో అవంతా నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు అనమాట, ఎందుకంటే సడన్ గా కొంతమంది చాలా ఫ్రెండ్లీ ఉండే ఇనిషియల్ గా, ఫారినర్స్ తో సహా. అండ్ సో వెన్ యూ ట్రై టు ట్రావెల్ విత్ దెమ్ అండ్ మూవ్ కొంచెం క్లోజ్ బై టెక్స్టింగ్ దెమ్, అంతే, యువర్ మెసేజెస్ యూ డోంట్ గెట్ రిప్లై, యూ గెట్ పోస్టెడ్ ఆర్ దే నాట్ రిప్లైయింగ్. బట్ మేబీ దట్స్ ద కల్చర్, ఆర్ మేబీ దే ఆర్ బిజీ, దే డోంట్ లైక్ స్మాల్ టాక్, ఆర్ వాళ్ళు అక్కడి వరకే పెడదాం. వాట్ ఐ నోటీస్, ఇన్ పర్సన్ చాలా ఎంతూజియాస్టిక్ ఉన్నారు చాలా మంది. వెన్ యూ మీట్ దెమ్ ఫిజికలీ ఇన్ పర్సన్, so maybe they prefer more they don't like texting, or they don't like having chats. So that would actually disappoint me, because that is something very new for me in the UK. All my life I was texting I can type really fast, and people who know me, they know I send very long messages. So that can maybe Americans may love that, but Britishers may feel that is too much, and even Hyderabadis may feel it's too much. I noticed a lot of similarities between UK and Hyderabad. బెంగళూరులో మళ్ళీ దే ఆర్ ఇంగ్లీష్, అది ఒక వేరే వైబ్ ఉంటుంది బెంగళూరులో. సో మామ, ఐ థింక్ యూకే ఆ పెయిన్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా పెయిన్ఫుల్ ఉంటాయి అనమాట. యూ ఫీల్ లోన్లీ, ఎందుకంటే నాకు ఇనిషియల్గా ఆ క్రిస్టియన్ సర్కిల్, ఆ కావాల్సిన చర్చ్ అన్నీ దొరకలేదు. ఈవెన్ టిల్ టుడే ఐఎమ్ స్ట్రగ్లింగ్ టు ఫైండ్, we see everything is not too much of a community. So because people don't want to step on anyone's toes, they don't want to offend anyone. చాలా ఇన్హిబిషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇక్కడ, ఆలోచనలు ఎక్కువ ఉంటాయి. ఒక్క మాట మాట్లాడే ముందు కూడా చాలా ఎక్కువ ఆలోచిస్తారు బహుశా. అండ్ ఇక్కడ ఒఫెండ్ అవుతారు, ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ బ్యాక్ బైటింగ్ అవుతుంది, ఇక్కడ గాసిప్ అవుతుంది. కానీ వీఆర్ జస్ట్ రెగ్యులర్. ఐఎమ్ like I said, I was not born here. I'm not, my intentions are different. They can misunderstand me. So that created a lot of conflict for me internally and externally, to travel this 1 year in the UK.
ఈవెన్చువల్గా ఎవరు ఎక్కడున్నా ఆఫ్టర్ అ సర్టన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ దే గెట్ యూస్ టు దట్ కల్చర్ అండ్ దట్ కంట్రీ ఆర్ దట్ ప్లేస్. yes బట్ yes ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ హ్యావ్ అ సెన్స్ ఆఫ్ బిలాంగింగ్ టు అ పర్టిక్యులర్ కంట్రీ. అవును సో యూకేలో నాకు అట్లా ఉండే, చాలా డిఫికల్ట్గా ఉండే. బట్ పీపుల్ లైక్ యూ అండ్ I also had some very lovely experiences. yeah Have maybe 2 or 3 friends, who are English also. But again, they have half German under all half. So I really love the English people. I love because I know they're very honest, they're very true, they have great sense of humor, they're very intense also, which I like. I'm also intense sometimes. But I really wish that I could enter to make a space in their heart, because my intentions are good for them. And whenever we go abroad, it's just for that cultural exchange moment, right? అంతే I just ఇంకేముంటుంది. go to give my best to a country, yeah and I want to take the best. If there's something good that I learn from them, I want to Yeah. take it back to my home country. true So that's, I know it's a sorry for my long answer, బట్ 1 yearలో చాలా జరిగినాము. అంటే అవును. I've seen it. ఇట్స్ రియలీ ఎఫెక్టెడ్ మీ. సో నౌ ఐమ్ ట్రైయింగ్ టు కనెక్ట్ దిస్ టు మెంటల్ హెల్త్. ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఎందుకు మెంటల్ హెల్త్ అవేర్నెస్. చాలా మంది డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయి ఒక్కళ్ళే. yes నోబడి వాంట్స్ టు హంబుల్ దెమ్. అంటే ఇట్లా వల్నరబుల్, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ హంబుల్, Hmm. వల్నరబుల్ అవ్వాలనేది, బికాస్ దే గెట్ దేర్ ట్రస్ట్ బ్రోకెన్ ఈజీలీ. Yeah. దే డోంట్ వాంట్ టు ట్రస్ట్ ఎనీవన్. And I'm a guy, when someone trusts me, I never break it, mama. Hmm. And I also trust, and when they break my trust, it really crushes me. Hmm. So ఇది కొంచెం I need to, maybe Work I have out. to learn to navigate Yeah, and all yeah. of that. But yeah, mama, that's my take true on true UK, mama. true so that's to people who are watching Mhm. and I know that no It's like my personal experience of UK. Maybe their people experience can might be have lovely, different mama. Maybe experience. people have like different. I have a but it's different just one. my own personal Yeah, experience. because Yeah. I have a different one. Exactly. I have a very different one. Maybe in the coming episodes we can share about. Definitely. I can share about my experience also. Absolutely. But yeah, mental awareness, and because I work in care, Yeah. I do come. I do understand where you're coming from and what is it about. And but always, irrespective of what you do, where you live, and all, it definitely. Thing is, yeah, on the one side, it culture కానీ క్లైమేట్ కానీ ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ నెట్వర్క్ కానీ కమ్యూనిటీ కానీ ఎఫెక్ట్ చేస్తే ఒకరికి ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ టు know that, realize, learn from it, and also to keep ourselves protected అనేది కొంచెం tough thing. But I'm sure that you went through that and you're also coming out of it, like నువ్వు 1 year finish చేసుకున్నావు. So now you have an idea కదా. Yes. Now I'm more. It is all a established. preparation, 1 year experience I know. Yeah. So Dubai, thank you so much for sharing your journey with me. Okay, and whoever is listening to this or watching this, that's his journey. Mama, your experience are inspiring because it's like 5 years now, and you keep talking about America. And again, in vintane unna 1 year kelli. So that is inspiring for me. నువ్వు US గురించి చెప్పే కొద్దీ నాకు ఆశ పెరుగుతా ఉంది. ఏదో రోజు పోతా, ఏదో రోజు వెళ్తారు. Especially Bay Area. I'll go, Mama. So, and I know anyone who's listening to this, they'll definitely take something from our conversation. If they're listening, if it's interesting to listen. Okay. And Mama, once again, thanks a lot. Thank you. So it was a great time. Yeah. If all I want is one life one story ఉంటుంది, ఆ స్టోరీ మనకి ఇన్స్పైరింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, నా లైఫ్ నేను చూసుకుంటున్నప్పుడు, ఇంకొకరి లైఫ్ చూస్తున్నప్పుడు, నీ లైఫ్ చూస్తున్నప్పుడు, ప్రతి ఒక్కరికి ఒక గ్రేట్ స్టోరీ ఉంటుంది. నేను సమ్వన్ ఒక చిన్న పూర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ 15 years స్ట్రగుల్ చేసి, హార్డ్ వర్క్ చేసి, ఒక అంటే ఐ డోంట్ దే స్టార్టెడ్ బై దర్ కమిట్మెంట్, డెడికేషన్, అట్లా మూవీస్లో చూపిస్తారు కదా. సో అది నేను రియల్ లైఫ్లో కూడా నేను ఐ థాట్ దిస్ స్టోరీ హ్యాస్ టు బి టోల్డ్, వినాలా, ఎవరెవరు వినాలా నీ స్టోరీ అని అనిపించింది. సో దట్స్ వై ఐ స్టార్టెడ్ దిస్ యువర్ స్టోరీ మ్యాటర్స్. So thank you so much anyone who's listening to this. This is my very first one, so I'm sorry if it is not really that great scene. I think it's great. I think whatever we just tried with our iPhone 13 Pro Max ఉందాడా, చిన్న 2 మైకులు ఉన్నాయి, చిన్న నేను రాసుకున్న స్టోరీని స్క్రిప్ట్గా పెట్టుకున్నా, మర్చిపోద్దని క్వశ్చన్స్ని. So that's it guys, thank you so much. So my name is Praveen Kumar Madikera, I'm the host. And my name is Dorein Emmanuel Paul, I'm the guest.